ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த வீடியோவில் எஸ்கியூஎல்க்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸோட டே 13க்கான கொஸ்டின்ஸ் தான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் கொஸ்டின். வாட் டைப் ஆஃப் ஜாயின் இஸ் நீடட் வென் யூ விஷ் டு இன்க்ளூட் ரோஸ் that do not have matching values? Option A, equal join. Option B, natural join. Option C, outer join. Option D, all of the mentioned. Next question. What type of join is needed when you wish to return rows that do have matching values? Option A, equal join. Option B, natural join. Option C, outer join. Option D, all of the mentioned. Next question. Which of the following is the one of the best approaches for joining tables? Option A, subqueries. Option B, union join. Option C, natural join. Option D, all of the mentioned. Next question. The following SQL is which type of join? Select customer underscore T dot customer underscore id comma order underscore T dot customer id comma name comma order underscore id from customer underscore T comma order underscore T, where customer underscore T dot customer id equal to order underscore T dot customer id. Option A, equal join. Option B, natural join. Option C, outer join. Option D, Castrian join. Okay friends, in the video on the final question. A union query is which of the following? Option A, combines the output from no more than 2 queries and must include the same number of columns. Option B, combines the output from no more than 2 queries and that not include the same number of columns. Option C, combines the output from multiple queries and must include the same number of columns. Option D, combines the output from multiple queries and does not include the same number of columns. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆன்சரை கமெண்டில் பின் பண்ணுங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணி எனக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.